Hola amigos, este es el video número 1 de los apuntes de gramática de unidad 4, lección 1. El subjuntivo, vamos a continuar con el subjuntivo, pero ahora con verbos de esperanza y con ojalá. Esperanza se forma del verbo de esperar y esperar significa to hope for or to wait for. So we're talking about verbs of hope. And ojalá is actually a very interesting word en español y vamos a hablar un poco más de ojalá en casi 2 o 3 minutos más. Vamos. Primero, ¿cómo formar el subjuntivo? Recuerda, ustedes ya saben formar el subjuntivo porque es el mismo de los mandatos, ¿no? Número 1, vaya a la forma de yo. Número 2, quite la O. Y número 3, ponga el final opuesto. Entonces, ustedes ya saben todas las conjugaciones en el subjuntivo, conjugaciones regulares y irregulares, los dishes y stem changers, todo. Las razones para usar el subjuntivo. Recuerda, hay 5 razones para usar el subjuntivo. Es el acrónimo de weirdo. Hoy vamos a hablar sobre el W y el O. Entonces, el acrónimo está aquí. El W es para wish, will, and want. When you wish that someone else does something, that's subjuntivo. When you even will that someone do something. A will is, for example, like the verb to demand or recommend. And finally, to want for someone else. All of these 3 W's in English, are going to lead us into the subjuntivo para la segunda parte de la oración. We're still not going to talk about the E just yet. And the I is from last chapter, impersonal expressions, such as es imprescindible que, es raro que, es bueno que, etc. No vamos a hablar sobre la R o D, pero la O sí. La O es para ojalá. Entonces el W, wishes, wills, wants, hopes and desires. En inglés, expresas lo que tú quieres que alguien más haga con un infinitivo. Y expresas lo que tú deseas que alguien haga con el presente. Y expresas lo que tú quieres que alguien haga con el condicional. Pero en español, todas de estas expresiones que se forman con el subjuntivo. Por ejemplo, en inglés, las 3 oraciones muy similares pero diferentes en inglés. I want John to arrive, infinitivo. I hope John arrives, presente. I wish John would arrive, condicional. So we go from an infinitive to present tense to conditional. And conditional is when we use the English word would. So in English, this looks very different, but yet, all 3 of these sentences say the exact same thing, do they not? But in Espanol, you would form all 3 of these sentences the exact same way. Con el subjuntivo. I want, quiero. I hope, espero. I wish, deseo, que John llegue. El verbo to arrive, llegar, en la forma de subjuntivo, llegué. We don't do infinitives, we don't do presente, we don't do condicional. Todas de estas oraciones en inglés están formadas en español en el subjuntivo. Entonces, verbos de esperanza. Después de verbos de esperanza, hope, usa el subjuntivo si hay un cambio del sujeto. Remember, that is so important. There has to be a change of subject. There has to be a second person or item, a change of subject in the sentence. Hay una fórmula. Usa el indicativo para el verbo que expresa la esperanza o deseo y después que y después de que subjuntivo con el segundo verbo en la segunda parte con el segundo sujeto nuevo. Remember, we always use this formula just like last chapter. Indicative, que, and then subjunctive. Hay 3 verbos de esperanza, desear, esperar y querer. Desear, to desire or wish. Esperar, to hope for. Querer, to want. So we would conjugate these just like normal, regular, indicative present tense. Then our que,
new subject, and después subjuntivo. Por ejemplo, she wants her son to behave well. She, first person, first subject, wants, indicative. That her son, second subject, second person, second part of the sentence, so subjuntivo. So even in English, though it looks like an infinitive, we do not do that in Espanol. We go to the subjunctive. Ella quiere que su hijo se comporte bien. Comportarse, reflexive, drop the O, opposite ending, comporte, bien. Usa el infinitivo después del verbo y omite que si no hay un cambio de sujeto. If I want to say, well, the boy wants to behave well, is there a second subject? No. So just go back to regular present indicative with an infinitive. El niño quiere comportarse bien. Back-to-back verbs, we conjugate the first, we leave the second one alone, we leave it in the infinitive. So notice, there's no K here, there's no second subject. Just because the boy wants something doesn't make it a subjunctive, doesn't make it a subjunctive sentence. So be careful. Don't start thinking that every time you use the verb wish, want, will, esperar, desear, y querer, that you have to use subjuntivo. Not at all. Only when there's a change of subject. Ahora, ojalá. La historia de Ojalá. So many, many years ago, Spain and the Iberian Peninsula had a great history which has been influenced by different ethnic groups and languages. Most people think that Spanish only has been influenced by Latin, but they forget that there was two different groups of people who lived in Spain, the Celts and the Moors. And the Moors spoke Arabic, and that greatly influenced the customs and the language over time. One of the words of Arabic origin, which is still used to this day in Espanol, is ojalá. It roughly translates to if God or Allah wants it, or and may God will it, or God grant. However, the best translation nowadays is hopefully, or let's hope, or I hope. Some people may argue that it's the same as esperar, but it's definitely a stronger way of saying that you hope something will happen. Ojalá. Se puede usar ojalá para expresar esperanza y solamente de una forma y no puede ser conjugado. Ojalá es una palabra. It's not a verb. You're not going to conjugate it. It's a word. Y es interesante porque ojalá se usa con que o sin la palabra que. Pero después de ojalá, siempre sigue el subjuntivo. So with ojalá, you actually don't need to use that word que, but no matter what, you have to follow it up with subjunctive. Dos ejemplos. I hope it doesn't rain tomorrow. Say tomorrow is the championship of your soccer game, and so you really hope it doesn't rain. So instead of just saying yo espero, you could use ojalá. Ojalá no llueva mañana. Notice how I did not use the que here because I don't have to, but I still went subjuntivo with the verb to rain, llover, stem changer O to UE, opposite ending, llueva. Otro ejemplo. I hope we'll have time. So again, you're trying to express that, this is so important, es imprescindible that you have this time. So ojalá que tengamos tiempo. So this time I went with que. Doesn't change anything. It's okay if I wouldn't have not used the que, but no matter what, subjuntivo, después de ojalá. Ok, chicos, es todo. La práctica aquí es para en la clase. No necesitas hacer la práctica ahora, es para en la clase. Entonces, gracias y adiós.